ado kai no da ngo hoji yengo ba global politics the rise of China India ka competition dragon and elephant ka hai ko and US ka China ki dynamics ta reconfigure to ba Israel India and US ki dynamics si chum jing ba ai uber reality khara leba ina project to ba ora kani hai na chum ching na ba gi ani oi ni mak ti hai binate hoji tawri ba Imphal airport to kani de military deployment ki helicopter ki helipad mam sani mountain division masing henga na ba notice the Indian army ki calculation lai ba ko to challenge to counter the Chinese ko notice kariyo ngasi India ki notice na hai mo hum se kariyo ra kadi ki hai ba chorang ni yengom chang ba military base ga oira ga lerak pa nangi Philippines ki Cebu ha Japan da leba Okinawa ga leba American military base ma American thoin thamini ka to counter Chinese race ka na ko ai gi area ju maina military base ga hand militarize hanai su oile oirak pa yabagi macha macha likhun jam oiba sum ko na sum ubuda airport expand the civil ga malakanda actually it's a military purpose strategic calculation man ba helipad masang hengan ba mountain division masing hengala lu army ki formation the strike and defense force kind like strike force hengala hanga dam ni kai ba ki pot terminology military ki terminology strike and defense force kai se helipad sa mi sigma ke hola kun military base go ka do ma ba already nang gi counter insurgency ki school hang su Mizoram da hang jaledna aduna hayang lora ko da masi Okinawa ke Cebu ga Thailand ki type ta hujik ti hauna hospitality industry da ko ji hai ko ya hai nei da ko ai ulai ji mi to ko sima ga na ma di bar ga tawra ga ko inu pim sa jing ga dance sa ga sex trade ka si amna popular ga military base man ko township ka tholak pa andi ga amu ai ko relatively economically exploit the resources am lei ko hydroelectric adi mineral ki mining ki to ka madu ki surrounding the military bases ka hang do ka ko deeply militarized or ka ai ko sina pura uproot or ga si naga kuki Meiteis identity police tor mam sina hayang lo sala ko da resource to kaman le hobdogum tau hai di periphery de lai bai hai ni bar da tawra ga lai bi security guard oi lai bagi wall oi rak pa yai ko ga na ki ba ma po every sa da I have said this thing in many seminars and occasion ta ba na to pom ni haibam to ko di Hyderabad university ngai ngai hairam recording chu lai adu ki prospects ya I know one is it's one possibility as a social science student. This is a possibility that you can see. Adu kamai counter to the high taga de. I could say the energy maganda na how Meiteis pangan na degi Nagaland, Mizoram, Manipur, Assam na to bagi mahuta ko. Common kainol tulay ba evolving nature of challenge kaino kai bagi wakalo na machang masang ba ko da. Madugi vision yaro kanda nang intellectual and political leadership na madugi miyeng wala kanda kanda wang ma chingi tamgi guys lan ba nga ma kanda ko. Ako important na. Ano kogru guys adu da na ina kogru calling hai se. The way you resolve kogru will tell you nang adu ki potential kya mai ge to. Ha na Meiteis da taina ra communalize ro ga lai de ba ko yi se. Sahi se. Asim ki saw development da khara khena ba lai si maram se kari kari oi ba ya na nium chum da thira ga di geographic factor ji ki topography ha de population demographic factor law and order factor lai di system ji ki culture de masina solak pani planning gi da gi yauri scheme do top down do na makha changa ko da di India in sema ko da chani yang kai villager ha ba ni Manipur ko da di many of the village lai ba khunna na man samna ba ya ka lami thong thara ro si ki pot mayam lai ai khoi da si da yeng da bi da communalize or ga Meiteis valley na to lai ba sa masi thugai ba ma changi propaganda yam yaure asu khena ba su lai khena ba se Meiteis da taina ra lai se ma se kayam chum no chum da no kai do bogi no khoi gi differential development da khena ba lai se na naina se na that pa ma changi mi na propaganda to lai ra ni ma si ya ra roi hai na matam du gi chief minister khoi si pong ibo bi unai appointment lau ga unai bunghai mo appointment pira kuni wari sana kan pung ani hen sai he was very excited aina hai bi pamung simtang to si India da chahi yang kherak suro ko kumon palong pan to ko numita 50 years of independence India da leiba minority Muslim sing gi socio economic status se moi kamai tawri moi da graduate kayam oire doctor kayam lai engineer kayam lai IAS na kayam lai jong ti ying si moi gi status se kai lai se na committee high level committee seme judge zamana retired judge zamana chairman oiraga madu popularly it was known as Sachar committee ko ne Sachar na thizalaga phong eba adu dagi de discourse am thole all Muslims de wale se de patre kai dok sike na na ba yana bagi public discourse am thole eba sumai to na Manipur gi su leiba tribal khatang haibi ganu SC ST khungang da leiba Imphal na ta jaga da Meiteis oraga su moi gi fibam je kamai leidi chano socio economic status se sumai na matang yeng jana ba high level committee am ta sembiu masina hayeng moi na mo autonomy talak pa amatalak pa da moi na sakthung phidung dre haibagi foundation do madu da su address over yani madu gi political advantage am down lai gani achum se puthok na ba tausi committee sembiu ina tunga la ka da ba pochi uraga poche karino na ura kanda si gi man ta high level committee sembiu na ina lobby tawni in chale Pong Ibobi was very excited tausi hai ma lau su lau thore ngasi mimang hai go pe wan na congress ki mapok kumon palo na mana retired judge amna duting ga tawgani na lau thore ba numin mari ni ra kai nai nunar matunga 2012 ni e pau ga le rangani mayam google tawre yeng yu congress ki birthday se 28 la 29 lo rangani so newspaper da tang kuma pon december gi natraga kuntha gi de yeng yu Manipur gi newspaper da cm na lau thoki bani 2012 ta ngasi dagi ti chahi 13 thoi mamang gi wari ne ba hai ni ba pose tawra khire ba lau thokhra ga
ai khale ban dak tholok sida sakthung pidung dre achin Meitei na loi lagre hospital leite ma leite adu leite nga sai ki propagandist oiba distorted twisted oiba discourse sama the communalized story ba sa thugai ma yara ba ne ba nga si se 12 years I say many PhD would have come up article even the facts and figure ma'am the mang the photo photo ta everybody will talk sigi posit to an gidre ba koi talk ta no si so television da thola kuningi look at Imphal da du lai akoi da si leite moina loi lok sangre moina du tawre no hujik su ngang lai ba se la le khang khang na ko chum thung ngai ma sa se kai chum thok do no se ne ba nga sa hai je do tung da thola ka do ura de ma se mangjong na 2012 ki do ta tawira mo ba ngasi sumaina wa pangang ang si yaroi ba Paventin dai na mu yamba ko honorable CM sina hambo ma first time do uno dai appointment na ma on da song ta eba ta mo sing ta taw sen aina yang khajani ngi semese ko akoi Manmohan Singh na Muslim se 50 years after independence amogi state se kamai ta regulate na kaya no IS ta kaya ling ta bogi such committee na CM ngam lai season na bogi mase Manipur ki hanale ni sarkar singina adu ma policy ma du 2004 5 pi wari ni sigal akoi su irang ja holokan ekoi da smai nam da bi adu tawre akoi mi lai thabuk lobi de haina government na madu kumba committee ma CM ka kadai de khenari no how many graduates are there IS na kaya yauri kaina season bagi committee ma CM ko gi response masi tamo hogi government na ko sumo ma tawla kanda ekoi ki rumor hai kada politics na ko de namdare hai ni sida factual level information khara thamba se masuk mama ma tawla ga tamo ina masuk lower ki steps ni kani madu aina power hujik lai ba government sida leitini mamanda yam kanba adugumba pot khara BBC dagi kali dagi ai MLA do minister waiting minister IFCT pai akan ba pot ma lakna badagi madugi reply pitok mission kali kali khara sam section pura government do na ta area ma dagi to bukan da madu loina ai identify to kana kana na kara de lai post kaya kana na pai kai dawi kai hujik so details madu handak ta su parliamentary affairs kongi report mana sirang tulan irumba kra media dal anagi to I immediately with details ai direct to officially naina si 70% ni hariba 25 ki area ni hariba adu dominate to hand to si totally actual figures da lai re naina ai ira thai adu gidu ngasi hapla mo sore moi adagi parliamentary sidam chairman de halae nangna sumaina sumtho o semto on haiba poto I fange haiba poto as per report semto adu si khali sumai to ai bi chithi wena means labangam TVC actual facts khangde adu ki khangan na khangan ba ya matok adu platform si government mang he koi ba do si government mak madu ki hangat palak kamena abu si parliamentary ki do na ko dai claro as a minister I responsibility the parliamentary committee to si lale ako ki honorable member bahan da sign su claro ai ki site su government site su claro madu ki chithi su hal kare now ujik lai ba pote ko ki si ki pot si khangan ga do si ada Dali da su lai di kangbu si ai hama Manipur gi asing ba khangde adu hujik khara moi su khangba hora abra hai na ya maina field okay matam su tianza le hari ai question amani de hangin balere masigi ekoi ki development gi akoi si tawdre thabak ta happy de deprive to gi question la ibc aina amu sa ekoi gi inquire kare ni committee sem investigate to gi suggestion gi wane madu kitang government to ya bai possibility le brang zabune aina matam su le tamna mai masan question ta laksa ekoi gi to bi rak tips ai ngasi example pizza gi ba ekoi set tung da yenga ga lap na kai to sige na khana na ba thoi ba pose kari no na khan ba masigi culture se ekoi khara wat para hai bisina ina ha mamyang ngasi share to ni ai haunare hai tare 1948 ta ko so ani ni yeng Europe gi hauki ba idea sanga ga 1930 adai dagi Iran sa hore mayam lai so hi mayam sin ira boi to na ko 48 ta madu gi mang fauna ra ga miyam na pai nu mitu da Maharaj Bodha Chandra constitutional head wa ga Britain gi type ta miyam na pai ba sarkar sida ta khalai nu sinaba nu mitu ne ba sigi modern gi amba India da bo like rest of the Southeast Asia da bo like tibu khoi da ta gi nu mitu this is ai ne khanda da chini ngasi goi na di we the people have a concept se Manipur da kai re khoi Manipur gi miyam se kana noi da ching na ma Manipur ja hai nei da na ko moirang lang kai kitang henda da ta le kangpok pilan de ga sigi people hood ki concept ma kai re ise masida cultural da yenga ga di nang set pa phi aina set pa phi mana da ya ba community ko diga sa ta ko mana ke cultural difference am le su khoi modern term da civic nationalism ki base ba ko everybody is equal and right and we are the one who form this we ness together in how concept sing asi khoi mathau yam tai people of Manipur hai ba ki concept so there is a tawra in fact 18 October ki inaugural speech Maharaj na kai ha ge da nongpok ta gi
numit tholak pagum sigi hobase Manipur da hore na hai line du diem ko just as the sun rises from the east Manipur da masigi anova modernly concept ko na hore bane na man India pumbagi hyper Southeast Asia ji ngang so that's the first occasion globally am chok chok ningai soiba aduga miyam aina masi leina du ko miyam ki sakti pact ba video lot na pokto to ya bi sanabi leira oido ba ahong ma leira ki ba Manipur gi adu ma nomi ne ba se asina I think this is the significance of 18 October haita Yes. Masigi last segment the yaw is Indian state ka ikoy ka rile ni so ko ngawom leire. As if Manipur was created by the Indian state, post-colonial Indian state. India is karino, Indian state is karino se. Mayam na khana bigadra ina aramang somarindro memorial lecture loira pada. I left 2 questions. I think nobody cared it seems. I said, did the coloniality arrive at the moment of the post-colonial or depart in Manipur? Second question na, when did Manipur become part of India and a problematized India is a the India that you and I know was born in 1947 and it was constituted by elements like Manipur. Manipur guma mayama mana punja laga same giba state ni sigi Indian states na aikoi da semak pana te se koi kaw pate and therefore aikoi na instrument of accession pi giba matamda isana isabu ngakthok chana ba defense ngam da ba power da it was already handed over to the federal government of India then and therefore the union government is legally morally and politically obliged to defend Manipur se koi kaw ya da union government da koi na those it was part of the instrument of accession and its juridical legacy se koi ngam sang the defense is with the Indian state not with us koi Meitei heba khunai sigi character da aina yam ton ton ai di blunt jam boy kan mini ai di laisi lai thon hap na mina nungai na ba hai ba minate aina chumani khanjaba do hai bani ton ton hojik so ai ge ming da tor ga Google tor ga yeng biu sahi kun muksida ina Manipuri newspaper da I ge da episodic reaction to a specific episode knee jerk reaction hai ba yam ton ton season bani Meitei se ngahang hak ko ba kainom tog da ho law bi culture yang kali ngahang la ga shoot at to min lesson ge ba gi habit ama yam lei ba kangbu ni tung da kari tholakani ana yam ka haina khallaga mangjin thanaga tunglam chachi kari oirakani gaina chanaga khallaga tawba ngambagi khunai adumakti aigi mon lalamba yai mayam yaning ba yaning da bagi na to pawapamani mayam na ai kobiraga wari sa se haibanina aina phawjaba do haijabani adu ngasi haibana te bam saidi chahi kun kunthra si khabar de iraga la abani public speech pi badasu ai khoi se kari tholakada ge haina lapna yenga changma mioi manda ba khunai gumba adu manata bagi character ma ko de yaw anagi du main de shung ura roid asokpa mana laina se kai doge da hana matang chana yenghau da lapna tung da kari tholakani adu yenghau da bagi habit leitabani na English ta hairaga na we are very reactive not proactive so maina se manung hunna eba program da chahi manga mukhi mamang da YouTube ta leibani mayam jengyu ai gi swai ga tha khappaga puning shokna haijabani we must think about what is the political strategy that we should have for ourselves. Akoigi tungi firep kari oigi reacted to Naga resolution. Naga sumu resolution tawno hona jaine Naga next movement. Akoigi suma se in mama mathauta hai. Aigi mama tuna dia. Akoi obsession se we already know what are the possible impact. Ahum mari tholak pada akoi senam long neba. Adu akoi haide akoigi imasu in mama de to over not as a reaction to Naga issues but our own what we are who we are. Akoi kanano akoi kaitobom se. Masi illa kanda dina. Then government of India will understand. Akoi ti mina react sidi setting the terms here. Nagagi amas mahare government haraga isi moi na move tawga akoi move tawga. I want to move setting the terms akoi na move tawra kanda si jung lengan mam thauta brain khale ba koi ai mo matong na de yamna akoi na nangai tawri se mi na sumai na lenga kanda akoi na lengba mi na lenga ka akoi na sum lengba ai na haijari na Maitai na sumai na unta lengsi moi kari tawra ka yengsi haibane baina English ta haraga si tawra ka si taw isna reactive kawe mi na tawra ku akoi na react tawbane basum akoi na haina akoi sum ka sumai lengsi moi kari tawra ka yengsi haibase se proactive kawe tung da kari tho isa isu se like tam hange si college tha ge doctor si tam hange doctor ga to isa no visit mai tawra di mayu ma ke sumai semba pan baina tung gi yenga ga holi sumaina jati amo ina community mo ina khoi Maitai se adu ma ngamba mira haibasida ai gi thamoi da di question mark lai jai bai gi oina aina de se vote matang sida koilas thare koila thare khongban seme ai gi jinga bibira me ai gi wheel chair ma pirame haibase masi gi je koina bhata dom le MLA gi mathau je kari no adu ni chawa nang hangai se amna interesting oi da ko legislator ai bisi gi magi mathau thodang lai ko thabak ne ba moisu mama lai ba mi mana koilas thabana te se tulop kya phangi hang bro tha tulop chari ni dim phang ka kadai te no la khelam ni adu de mo te allowance sum jaw ni constitution chana ba petrol akoi bo oza oi bo khadi petrol free bang moi gi mathau je lambi thong sa ba na te
koi last tha ba nate nang gi layeng na ba mateng pang ba de ba du philanthropist ki wak ne ba du mateng pang ba mi hai bam le dana karna ta ta ga na nang mahabharat le do yan da ba le mi dana mateng pang mi du MLA ma thong nate ba I'm so happy that you are asking this MLA gi ma thong se kai no da ai no ja je lambi thong sa ba khong man cheng ba moi ma thong nate ba so what is MLA's ma thong moi MLA ma thong se ko ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯞꯄꯁꯤ ꯆꯤꯡꯕꯖꯥꯠꯂ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯑꯃꯒꯤ aduna personal lakte mathau nate fura ma gi thau ne do akhoi lo yaw doi ni praja so ai thabi hapira di ai nongon da vote thada ni ai che hayeng sina corruption ka wi ko kara ko mani bu ngang na dra ai no si mi to mian chan chang chalak na ai khoi gi yellow mi se loi dore hai di moi mathau se kai no da adu ai ga di karam ba chana pathap lo ha niyam kanun semaga ai khoi hai ba problem je control to bi ai kan ILP ga je masi matik cha de si hen phaba lo ma sema adu gi lo sema gi knowledge lai ga dam ne ba thengari ba problems gi lo sema la yeng hai re as private ta loi na ba practice tau lai da adu tar ga di medical gi si practice on ba karam ba lo sem si ge ha adagi transfer to sing dam ta sa lo ya dre waja sing ga du ga di karam ba lo sema ga masi solve tau lo hona ba ya je basic moi gi mathau di law maker hai si ne ba ko tek ta gi sarkar gi loisang da puri ba akoi gi kai hai ne thobu loi sing se moi mathau phajana tawri bra natraga moi gi policy sing se chumi bra sarkar na taw hai ba thabok tu tawri bra chumna chatli bra chatta bra hai bana sing gi oversight function je meite ron da kai hai ne yengsan ba monitor taw ba chumna tawri bi se masi chumna taw na bo hon han ba miam ga khusam na ra goi bi yai assembly gi floor oi bi ya adina chawba phram tai se Manipur da basically oversight function karino law making ai sina karino legislator ai ga social worker kari khenai imale ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯇꯪ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯇꯪ ꯃꯇꯨꯡꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯒ okay as personal note how gi matam se mo haloi kisuru mai sem le da ne jindagi ki safar mein jo guzar jate ho makam fir nahi aate yani se paung ne how gi matam haloi it's high time that yadre yaroi oroi na thadok se nangi biggest defeat never your greatest enemy is the moment you say as oroi da yaroi da cha you fight it out aduga handak bhot thada bisda ko mi kendra gi mi sama do ra su chani do so gi appeal hai tar make a beginning mathau khangma mi da political party pam da reject individual candidate yeng because governments are formed by party it will be Congress government BJP government India government adu government adagi AIDMK is party has an interest they have a world view so nangi candidate to always judge it along with these collective issues moi gi party yaning da reject it nang yaning go party support to candidate se sige high level legislator gi magi mathau dang pangthok pang amagi quality yawbra yawdabra yeng biu mateng pangami pangam de khanbi ganu ko maruina na haron singa don't go by gimmicks and media management So the way we use words, this is the world of ideas. This is what academic institutions are. This is what universities are. We are trained to analyze, to think critically, raise questions, reformulate the ideas. That's the role of intellectuals. I quite that the seminar tawra kai dong denu, khabar da pangi ira kai dong denu, wa nga kai dong denu. I gi bangang gi ba mayam sigi culture ma laiba or society or magadi I can tell you that more than 90% of the problem that we face would have been solved long time back. We did not. It's a culture. It's a formality. Sigi intellectual gi role se karino, idea gi role se karino, hai be sigi awat pa ma chob ma lai ngasi su ta da na te. Nga ga do na ira ga do na. But the fact remains I can tell you that when some of us started speaking up, it influences the people. People's ways of thinking about their real world. We may not be crorepati's and politicians with AK Paragat or Chapami or Ramdabai, but actually it was I couldn't Nangada. New Bagi Wakalon, the Kaliba Wakalon, Hongan Mangan Bagi power set. That's the power of intellectual intervention. Universities like Manipur University say, Madugi site where this is also one of the professors of this university who was shot dead. I wrote in Free Press then. Manipur University the good thing. The job of an intellectual is to point out tawri se karino kada ida kari soire na ngang se intellectual mathong ai na paisa pu tho thabak tawrung ngam tani miyam sino hona badi mantri amna MLA amna mi lising hoji foreign lawga chingaga ma na haise thangjana ba du gi lupta hayo du lawga khongjing changchalani ma tawganu sengbo ulaw na tawbang amagi power si di mo ai khoi da lai ponte du di adu bo ai khoi gi role di tawri se sina si torak pa de ni sumai tawra di phani ai na ngang ba tumin na lai taba thabak masam tawram ni itu cha tha agam itibong thang na lai ba na tabida as a citizen miu ya moina Lepak to ki praja gi miu ya man individual na haying dong na oira su ko kurak dong na oira su ai ka wam thok thabak ko kurak o su khap ta bam sang na pet nong me thakhi ne se na mo yo sa khang ya kham ba ngang pham thok pa ma ngang ba di ma thok tai ba kham ba angang we sa tro ngan da yawra ma ga da ga thika da ga mantri ga tumi lai gi dong na ta angang we ga di tor ke ran na or di tor ke na nang gi responsibility level it's a power game mo ne na pai bi wani intellectual have a power to speak truth to the power hai na phrase am dei ko tumi na silence o mi ne ta nam thar ga silence ho